think we're ready. We can start. To start with, I'll just give a little brief on the relationship between food and land use system, as we all know, is intricately intertwined. As we confront escalating global challenges, the urgency to develop resilient food system has never been greater. It is imperative that we secure food security, adaptability, and sustainability for both current and future generations. So acknowledging the paramount importance of promoting sustainability, resilience, and food security, we now direct our attention to the session's core theme, sustainable livestock and pastoralism transformation in Africa. And to address a fundamental question today to our speakers, how can we achieve sustainable livestock and pastoralism practices in Africa? Our esteemed speakers here will share valuable insights, innovative strategies, and practical solutions that contribute to resilient and diversified livestock systems, ensuring food sustainability, nutrition, and environmental protection. The first gentleman here is Honorable Abdallah Ulega, the Minister of Livestock and Fisheries of the United Republic of Tanzania. Thank you very much for being here. Next is Dr. Shirley Tarawali, I hope I'm right, Chair and Global Agenda for Sustainable Livestock and DDG. Thank you very much for being here as well. So let's start. In your respective roles as experts in sustainable livestock and pastoralism transformation, we acknowledge the critical importance of adopting innovative approaches, which we will hear what is innovative approaches, and collaborative efforts to achieve resilient and diversified livestock systems in Africa. Can we start with Honorable Abdallah Ulega? Can you give us one example of successful initiatives or projects that have demonstrated significant progress in promoting sustainable practices and enhancing food security while considering the broader ecosystem? Honorable Ulega. And good morning, everyone. So today is a pastoralist day and a good program about the transformation of the Africa Food System Forum. So I would like to ask you for me to be more conversant and more comfortable. Perhaps I may use Swahili language. So if you have your gadgets, please. Yes. So everyone is on board now. One example of successful initiatives or projects that have demonstrated significant progress in promoting sustainable practices and enhancing food security while considering the broader ecosystem. Okay, asante sana. Madam Zuhura, mkurugenzi wetu wa mawasiliano Ikulu. Naomba ni zungumze tu mfano mmoja ambao tunaweza kuzungumza kwa upande wa kufanya maboresho na mabadiliko katika sekta ya mifugo, hususan ufugaji wetu wa asili. Sasa jambo ambalo ninaweza kulichukua kama mfano na kulipa kipaumbele ni jambo linalohusu traceability ya mifugo yetu. Tulianza campaign ya kuweza kutambua mifugo yetu, na hii campaign ni kwa ajili ya mambo yote, ikiwa ni pamoja na kupata uhakika wa namba ya mifugo tulionayo, lakini pia vile vile ya kujua taarifa za ile mifugo, afya yake, wapi inatoka na wapi inakwenda. Tunadhani kuwa hii ni muhimu sana. Moja ni kwa ajili ya kuendelea kujua kwamba
kwenye upande wa usalama wa chakula ni kwa kiasi gani tunayo animal protein ya uhakika, lakini pia vile vile ni katika kupata kujua kwenye biashara ya mifugo na mazao yake, ili kupromote. Kama tunavyofahamu, soko linahitaji sana kupata taarifa za kina kwa kila mfugo au kila mazao ya mifugo yanakotokea, yanakoendea. Kwa hivyo huu unaweza kuchukua kama ni mfano ambao sisi tumeuanza, na tunadhani kuwa tutakwenda nao kwa mapana zaidi ili kusudi kuweza kufanya transformation kwenye ufugaji wetu wa asili na kuuboresha. Sasa tunayo kazi kubwa ya kuuboresha kwa kuwa tuna wanyama wengi sana, takriban milioni 77, ng'ombe, mbuzi, kondoo, na tuna kazi ya kutokuwa tu na wanyama wengi, lakini tunadhani kwamba is much better kuwa na wanyama wenye tija. Kwa hivyo si tu wingi, lakini tunaangalia na tija, na hii ni katika kuokoa mazingira pia, kwa sababu wingi umetuletea shida kwenye land degradations, lakini pia vile vile iko habari ya carbon emission. Kwa hivyo tunafikiri kuwa tutazame zaidi tija kulikoni wingi wa mifugo yetu. Kwa kuanzia ni ishie hapo. Asante. Before we go to Dr. Shirley, just another question, Honorable Abdallah Ulega. You said you trace, mna trace. How? Yes. How do you trace? Yeah, asante sana. Programu yetu inahusu kuvalisha kifaa maalum kwa kila mfugo, kwa maana ya kwamba kila mfugo, kila mnyama tunamtambua kama ni ng'ombe anamilikiwa na nani. Anamilikiwa na Zuhura. Zuhura yuko kijiji gani? Yuko kijiji kinaitwa Mwanga. Labda huyu mfugo taarifa zake za kiafya zote ziko mule. Kwa hivyo tunampa na namba yule mfugo, ili katika muda ule ambao yupo hai, ile namba yake tunaitambua, na kuweza, kama anakwenda sokoni, tunajua kabisa kwamba mfugo namna kadha wa kadha umeuzwa na haupo katika rekodi. Asante. Thank you very much, Honorable Ulega. Now let's go to Dr. Shirley Tarawali. Same question. I can repeat the question if you'd love to. It's okay? To you. Thank you. Okay. It's working. You can hear me? Thank you. Thank you for this great opportunity. I'm going to deviate a little bit, and forgive me, because I think there's no one answer. Yeah. And the reason is that livestock are so diverse. Minister has described really nicely something that relates to pastoral systems, for example. A lot of the work we've done here together with the ministry and Taliri relates, for example, to the dairy sector, to the poultry sector, as well as to those pastoral systems. And you have to do something different everywhere. And that difference is also about not bringing a single, what we could call silver bullet. It's about bringing solutions that help animals to be better nourished, to have the best breeds. There's been some fantastic work done here on how to find the best bulls. Yes. Minister, you were involved in that, I think. Yes. How do we identify the best bulls from our local breeds so that we can incorporate them into the dairy system? How can we make sure that animals are healthy without using antimicrobials like we heard about in the last session that just finished? What about when we talk of poultry? We need to be able to feed them and raise them and market them. We need to make sure that women, who are often the ones raising them, are engaged in that, and that our team have been working on bringing
the best poultry breeds, but also working in that broader ecosystem, we could call it, to make sure that they're delivered, they're marketed, they're sustainable, and you get lasting results, not only on food security, but on sustainability as well. Let me stop with those couple of thoughts, and I know we're going to continue for a little while here. Thank you, Dr. Shirley. The question was a little bit specific. Is there any successful initiative? I know you said there's no one answer, but can you give an example of any initiative that has succeeded? Let me go back to the dairy bulls, because what our team have done there is to use advanced genomic technologies to look at what are the genetics of the bulls. They've combined it with a mobile phone app, and they've engaged with many, many farmers who are involved in dairy, who have bulls, to be able to do exactly what happened in many countries in the north when you talk about dairy. They looked at the huge numbers of animals and said, these are the best ones. So these are the ones we can bring into our breeding program. That has meant that the 40 top bulls have been identified. They are now in the AI system. But really important here is that those top bulls, they're not something we've brought from another country. They are really taking advantage of the local genetics. So it's adapted to climate change, to heat stress, to the local conditions and diseases and so on. Is that a good example for you? It's not. It's a great example. Yeah, na mi labda niongezee tu kumuunga mkono Dr. Cherry. Yeye amezungumzia dairy, lakini sisi Tanzania tuna mfano mzuri hapa wa ng'ombe ambaye ametokana na utafiti uliofanywa na wataalamu wetu kwa kushirikiana na wao Elri na wadau wengine, anaitwa Malia. Ni ng'ombe maarufu sana na wataalamu waliofanya hiyo kazi wako hapa. Ni breed ambayo kwa bahati mbaya tu sasa haijafanyiwa kazi kubwa sana ya kuipromote, lakini ile breed imetokana na jitihada za kitafiti zilizofanywa za kutazama mazingira yetu. Kwa hivyo huyu ni dual purpose. Ana uwezo wa kutoa maziwa ya kutosha kulingana na mazingira yetu, na ana uwezo wa kutoa nyama ya kutosha kulingana na mazingira yetu pia. Kwa hivyo huu ni mfano mzuri ambao sisi kama Tanzania tumeuchukua. Na vile vile ana uwezo wa kupambana na maradhi kulingana na mazingira yetu. Kwa sababu mazingira kama alivyosema Dr. Cherry, mambo hayafanani kutoka sehemu moja practice kwenda sehemu nyingine, practice differs kulingana na mazingira ya lile eneo. Asante. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Ulega. I think the question I just wanted to ask, the way you explained it, Dr. Shirley, it seems that a lot of technology is needed. Do you think Africa has that type of technology? Do we have that type of technology? Both of you. So, but you, Dr. Shirley, can start. Yeah. I agree. Technology is needed. Technology to improve production, as we said, feeding, breeding, health, and so on. But technology in itself and alone is not sufficient. What we have really learned is, yes, you need to bundle those things together, but you need the market, the infrastructure. You need to bring all the pieces together. You can't just bring technologies together that help you, for example, produce more milk or more chickens or whatever it might be, if there's nowhere to sell them, or if you can't get the input supplies or whatever it might be. But the Minister in his opening remarks also commented on business. And that's really the area where we see great opportunities. So we're actually embarking on, and our colleagues here based in Tanzania, we're embarking on looking at how can we, if you like, stimulate young people, women, to be involved as business entrepreneurs
in this space between people who are producing, between where there's technologies, between where the markets are, providing inputs and services, but not just, if you like, connecting them and saying, now it must work. This means mentoring, it means coaching, it means providing business skills so that you start to create a bit of a vibrant, connected, sustainable, we could call it perhaps business ecosystem. Yeah. So yes, technology, and we will continue to need more technologies. So we might know now, for example, the best animals for heat stress, or the best animals that produce the most milk, or whatever it is. But now there's questions about, what about methane? Animals, ruminants, certainly produce methane. Can we use new genetics to identify those animals that actually have genetics that is lower for methane? So we still need new technologies, but let's also use the ones we have, the ones that Taliri and others have worked on here, that our organization and others have worked on. Let's add them together, but let's put them in a business environment where we've got entrepreneurs, opportunities for the young people who can really make that work. Thank you very much. Nashukuru. Nafikiri amesema sawa. Technology ni kitu ambacho endelevu, na kwa sasa hivi hizi technology tulizonazo yaweza kuwa hazijapitwa na wakati sana. Nyingi ziko pia zilizopitwa na wakati. Na nirudi nyuma kidogo, nilitaja Malia. Actually yule ng'ombe anaitwa Mpwapwa breed. Mpwapwa breed ni brand yetu sisi wenyewe ambayo imetokana na ng'ombe wetu. Tumejaribu kutafuta na wengine ili kupata breed ambayo itakwenda kabisa katika mazingira yetu. Na mimi niseme kwa ufupi kwenye hili la technology, na amegusia biashara na amegusia vijana, ambayo ndio kwa msingi wa mkutano huu wa Regenerate, Reform and Act. Mimi nadhani ndio kitu sahihi kabisa. Na hii program kama ya BBT, unajua ng'ombe, wataalamu wamenieleza wakati mmoja, ng'ombe wote wana bapa tofauti kama vile ilivyo binadamu, kila mmoja. Kwa hivyo technology, kwa mfano sasa tumeanza, tunachukua ng'ombe wale wa vijana ambao tulionao kwenye maeneo yetu ya incubation, wanawapiga picha, wanawaprofile na kuwapeleka sokoni kwa lengo la kustimulate biashara. Kwa sababu yuko mtu huko katika mtandao atatamani kuona ili aweze kuamini na hatimaye apate taarifa za huyo ng'ombe na au mbuzi au kondoo na kuweza kununua. Lakini najua huko mbele unaweza kuwa na swali hilo tena. Bado sisi, kwa sababu asilimia zaidi ya 90 ya ufugaji wetu bado ni wa kienyeji na tuna complications nyingi sana, lazima tukubali. Kwa mfano, mimi leo ninachimba kitu kinaitwa josho. Haya majosho ni kwa ajili ya kufanyia huduma za mifugo. Na technology zingine ndogo ndogo wenzetu wamepiga hatua nyingi sana kutoka huko, ambazo ndo tunazitaka. Kwa hivyo transfer of technology is still needed. Wao wana spray race, zingine zina ni movable kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Sio lazima uchimbe, kwa sababu ukichimba baada ya muda watu wanahama eneo lile, na matokeo yake kile ulichokichimba pale na kukiweka kinakuwa ni umepoteza pesa. Hilo ilipo sana. Kwa hivyo wanazo technology nyingi. Ukiona kwa mfano nchi jirani wenzetu wanavyofanya kwenye technology ndogo ndogo za huduma za mifugo, hapa kwetu huzioni kabisa. Kwa hivyo ni kweli umezungumzia technology kwa maana ya Afrika, lakini bado niseme tu kwamba sisi tuna space kubwa sana, hasa ya kuwabadilisha wafugaji wetu. Vitu vingi sana wanahitaji kuvipata na kuvifahamu ili kusudi waweze kwenda kwenye uzalishaji zaidi na kuifanya hii kazi iwe more sustainable. Thank you.
Thank you very much. Unfortunately, we are running out of time, so 1 minute each I'll give for the last question. So we spoke about the models, the different models. So how can such successful models be scaled up or replicated across the African continent? 1 minute, please. Dr. Shirley, should we start with you? 1 minute, gosh. Okay, a couple of things. I think we need to recognize that we gotta have multi-stakeholder engagement. This is not just about research, it's not just about government. We need businesses, we need NGOs, we need all hands on deck, and we need ways to connect them. As you said, I'm chair of the Global Agenda for Sustainable Livestock. One of their roles is to connect these pieces. And the other thing, I think, is to be really smart about how we target. We target poultry where poultry works, dairy where dairy works. We stop talking about just livestock in a very generic way, so that we do like crop people do. They talk about maize and rice and wheat. Okay. Thank you very much. See, 1 minute was fine. I'm worried about Dr. Ulega, though. Honorable Ulega. Yeah, so, 1 minute, please. Namna ya kupeleka mbele kama ambavyo mtaalamu ameanza, tunakusanya vitu vingi kwa pamoja: ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku, wote tunaweka humu. Lakini sisi tuna kazi bado ya kufanya kwenye eneo la value chain yetu, kutambulisha kila sekta, kuipa kila subsector, kila value, kila eneo, kama ni ng'ombe, kama ni mbuzi, kila mmoja apate uzito wake. Hilo la kwanza. Lakini la pili na la mwisho ni scaling up. Tunafanyaje? Scaling up is all about financing and technology, capacity building. Bila ya kuwa na uwezo, hata hizo technology. Kwa mfano kama nilivyoanza pale nilisema mpwapwa breed, wataalamu wamejiridhisha kabisa kwamba imefanyiwa utafiti hapa nyumbani, wamejiridhisha kabisa inaweza kupambana na mazingira ya hapa nyumbani na ina uzalishaji wenye tija. Kwa hiyo hata hawa ng'ombe wengi wangeweza kuwa, mtu ana ng'ombe wa mpwapwa breed kwa mfano 10, wakabeba kundi zima la ng'ombe 100. Thamani ya wale 10 inaweza kuwa ni karibu wale ng'ombe 100. Kwa hivyo itatusaidia, kwa sababu kuchukua bulls kutoka nje kuleta hapa kwa wafugaji wetu wa kawaida ni kitu kigumu sana. Ng'ombe mmoja kumtoa South Africa kumleta hapa ni zaidi ya milioni 20. Sasa mfugaji gani wa kawaida atakaye kubali kununua ng'ombe mmoja kwa shilingi milioni 20? Lakini mpwapwa breed ambayo iko pale Kongwa inaweza kwa chini ya bei hiyo. Kwa hivyo ni massive, ni scaling up tu ya uzalishaji ambao itatusaidia kufika katika malengo. Asante. Thank you very much. I'm sure people are still interested, but we don't have much of the time. We were with Honorable Abdallah Ulega, Minister of Livestock and Fisheries of the United Republic of Tanzania, and also Dr. Shirley Tarawali, Chair, Global Agenda for Sustainable Livestock and DDG. Thank you very much. I hope you enjoyed, and I hope the audience enjoyed as well. No questions, no interventions, no opinions? Not for today. Thank you. Not for today. Actually, this is new. You know, it's like you're in a church or mosque, then you pray, then the sheikh or the pastor is just getting out of the floor. This is new.